Well, good evening to our friends in the state of Bahia. Good morning to our friends in Australia and also coming to us from South Africa this morning. My name is Matthew Johnston. I'm the Education Counsellor at the Australian Embassy in Brasilia. And it's a great pleasure to welcome you all back for our second workshop in a series of three between Australia and the state of Bahia, focused on vocational education and training. And we're focusing in these workshops on the hospitality and tourism sectors. With me today from Australia, we have our friends and colleagues from the William Angus Institute who have met in previous workshops, Mr. Wayne Crosby, Mr. Bruce Bradfield, and a new friend of theirs, Mr. Nick Hyland, who's here today, because we're taking a little bit of a different approach with our workshop today, which is going to be more interactive and more opportunities for you all to share, to explain, and to engage with the content. I would also like to acknowledge and welcome our friend from the TAFE Directors Australia, Eva Filpiak, who represents the National Australian Vocational Education and Training System, our public system, otherwise known as the TAFEs, or TAFIs in Portuguese. This series of workshops is about exploring, and in particular today, exploring and engaging with what we mean by competency standards and how to engage with the productive sector and using productive sector demands to inform vocational education and training systems, and how this can integrate with the state of Bahia's policies and priorities around regional, economic, and social development for the state. I would like to thank all of our representatives here today from the state of Bahia, representing state government secretariats for education, science, technology, and innovation, and tourism, some municipalities from around the state, vocational education and training schools, the productive sector, and industry associations. All of these people, all of you, are key partners for facilitating and building a high quality vocational education system, which contributes to economic development and social development opportunities in the state of Bahia. And I was just reading before this workshop that actually, and thinking that actually the state of Bahia is quite ahead of the curve, quite innovative in undertaking these workshops, as I saw the Federal Minister for Science, Technology and Innovation announce his intention to look at undertaking a pilot focused on vocational education and training, similar to what we have already been discussing with you last year and will be discussing in far more detail today in this workshop. So I'd like to thank everyone for your time commitment last week and this week, and encourage you to participate strongly in our activities today, as we'll make it far more interactive than the last workshop. I would now like to invite Hobson Costa, our friend from the Secretariat of Education, to say a few words before we commence our workshop. Thank you, Hobson. Boa tarde aos brasileiros, aos companheiros aqui que estão no Brasil. Um bom dia aos nossos queridos amigos australianos, né? Então, desejar a todos, em nome do secretário da Educação do Estado da Bahia, professor Jerônimo Rodrigues, uma boa tarde ou bom dia aí na Austrália de trabalho, né? Então, sejam todos bem-vindos e um bom trabalho. Thank you very much, Hobson. I would now like to pass over to our colleagues Wayne Crosby, Nick Hyland, and Bruce Bradfield from the William Angus Institute to commence our workshop today. Over to you, Wayne. Thanks, Matt, and good afternoon, everybody. I hope it's a wonderful day in Brazil today. In Melbourne right here, it's very dark, it's very cool, and it's raining. So I hope that makes you all feel much better than how we're feeling at the moment. Just for your information, Bruce, as you well know, is joining me this morning, and also Nick Hyland, whom
you haven't had the pleasure of meeting before, Nick is one of our experts in competency standards and has worked in developing competency standards in a number of different countries around the world to help connect industry, education and government, and to ensure that all education and training programs delivered for the hospitality industry in those countries is very industry relevant and is producing graduates that have the skills and the knowledge and the attitude that industry is requiring. Very quickly this morning, what I might do is try and share my screen. So I hope the technology works. At the moment I can't because the share screening is disabled by the host. So if the host is able to allow me to share the screen, that would be quite helpful. The first thing that I was going to do was to just simply explain to everybody what we are going to do today. And as Matt had said, we want to make the session much more interactive. We want to get you involved in discussing some of the issues facing Bahia at the moment, and certainly how the development of competency standards could assist in helping the industry reopen when it can during COVID, and also particularly when sorry, I'm just having a bit of trouble getting the screen sharing working. That didn't work. You should be able to share your screen. Okay, I'll try again. Do you want me to do my one, Wayne? I'm just trying to find the Portuguese version. That looks better, yeah? Yes, all good. Okay, the way we would like to run the session today is I'm going to do a very brief recap on our first workshop that we delivered 2 weeks ago. And then Nick Hyland is going to take us through really the development and application of a competency standard, how it is developed and how we can apply that competency standard in a range of different environments. Then I think the important part of the day is going to occur where we're going to break up into 3 separate groups. Each of the groups have already, or you've been assigned to a particular group already. So we will break out into those groups after Nick has completed the formalities with competency standards. In those groups, each group has a number of issues to discuss, and those issues are separate to that particular group. So group number 1 has some issues to discuss, group number 2, different issues, group number 3, different issues again. We're going to allow 40 to 45 minutes for that discussion. And then we are going to have a report back from each of those 3 groups on the issues that they have been discussing. So that will require a bit of teamwork amongst the groups. We will need a little bit of leadership. We will need someone to be recording the discussion that takes place. And we would like, if possible, to have each group prepare a couple of slides with the major findings of their discussion. And those findings will be reported back for everybody to hear. There'll be some opportunity for questions and comment. And what that will then lead into is an opportunity to look at logistics and planning for our 3rd and final workshop. So if everybody is happy with that approach, that is the way that we're going to move forward today.
So if we just briefly recap on what we looked at a couple of weeks ago, we certainly found out a little bit about the tourism industry in Bahia at the moment, and that information for our project team was very useful, and it helped us to provide some context for the planning of this particular workshop. That identified some of the challenges that Bahia is facing at the moment and will face again when the industry is able to open up as the COVID-19 restrictions ease. And to look at those particular challenges, we used a case study that William Angliss had been involved with, working with the 10 countries of ASEAN, and helped them develop a competency-based system to ensure that they had minimum standards of service in all of the 10 countries. And we went through a methodology of how we assisted those countries in ensuring they have a more relevant tourism and hospitality education and training system. We focused a lot about competency standards, and we talked about how they may be developed, and that's why we wanted to spend more time today on looking at the mechanics of a competency standard development and how those standards can be used. We looked at the different components of those standards, and we also spoke a little bit about a model that we have refined by working with a number of different countries in developing a competency-based training and assessment system. So that was really what was the basis of the previous 2-hour seminar webinar that we had a couple of weeks ago. So I think from that point of view, what I'd like to do now is to introduce Nick Hyland to you, and Nick will then take you through the development of competency standards and provide some detail that we didn't have time to go into last week. So Nick, if I could ask you to take over, please. Perfect. Thank you, Wayne. Because of the short period of time that we do have today, what we're going to be doing is host invited to join a breakout room. Not yet. Sorry, I'm just close our room. Sorry. I'm just trying to assign everyone to breakout rooms. My first attempt, so please disregard that and keep on going. We seem to have lost Nick, have we? Not sure what's happened there, but look, waiting for Nick to come back on, I'll just move forward. I'm fine. I'm here. Can you hear me, Wayne? Okay. Yep. That's fine. It asked me to join a breakout room, so I quickly went into there just to make sure the room was set up nice and tidy. So now I'm back in the main room. Because of the short period of time, I will briefly provide a summary about competency standards, or what we refer to as units of competency in Australia. If there are some questions that you may have or want further detail, we're happy to discuss them in the breakout rooms as well. But it's just to give you a little bit of an idea as to what we're planning on doing. So we look at the first one here. A competency standard is a formal document. So it's a document that is used that outlines both what people may need to learn and also what we need to assess as part of a job role. So when we look at the different parts of hospitality and tourism, there's a number of different job roles. The competency standard looks at setting a minimum requirement of what this person needs to be able to be successful in undertaking that role. So it looks at the knowledge, it looks at experience, and also the abilities or attitude of the person as well. Thank you, Wayne. Okay, so the first thing that we always do is make sure that we do have that engagement with stakeholders. Now, this is very important when we're designing competency standards, because we do want to connect both
industry, the different educational bodies, and also government to make sure that what we're developing is going to be satisfactory in getting people successfully employed and competent in what they're doing. So what we normally look at first, and again, just to use some examples of what we've done with ASEAN, is we look at what different occupational standards and regulations currently apply. We look at also the different qualification frameworks that also exist. Now in Australia, we do have one set qualification framework where there are a number of different qualifications inside that framework. But in different countries, these may be at different provinces or states or regions. We have a look to see what's also is the best industry practice. So we look at the current trends that are taking place, not only in Australia, but we also look at globally what is happening. And based on this, we then start to develop a competency standard. So when we're looking at the actual competency standard, the first thing that we need to do is to identify those job roles. So we have a look to see what currently exists and also any future trends that may come up. So if we look at future trends, it may be based on technology. It may be based on more an international focus. Now, the big trend at the moment, obviously, is COVID and how different hospitality and restaurants are starting to tailor their operations to meet these needs. And then we need to look at, as we said, for each different role. So it could be a food and beverage attendant, it could be a housekeeper, a chef. What knowledge do they need? What skills do they need? And then also what is the attitudes that we expect them to have as well? Okay, now when we went through this process with ASEAN, what we found out was we had 242 different job titles within these 6 different divisions. So each of these job roles were broken down into a competency standard. So what is the formal document for each and every role that we have? Okay, so when we're developing these, there's a number of things that we look at. We develop what is called an element of competency. So this looks at a particular area of the job role. The performance criteria, what is it that they need to do for each of these elements? And then we've got those knowledge, skills, and attitudes for these. So to give you an example on this next slide, this is broken down to be a food and beverage services title. So when we look at the competency, we can see that it looks at preparing food and beverage environment for service. So if this is a food and beverage waiter, what are the things they're expected to do before service? So the first performance criteria is they will need to go and check the requirements for the upcoming session. So we include things such as looking at what bookings exist, what tables we may have, looking at weather, occupancy standards for hotels, a number of different things. Then we look at the unit variables. So what are the specific things that we want them to do as part of that setting up for service? So it breaks it down to elements, performance criteria, and then the variables. Now on the next few slides, I won't go into them into a great deal of detail, but I wanted to include here and mainly to focus on the left-hand side where you can see the elements and also the performance criteria. So it works in a sequential order of what is expected in the workplace. So we can see that they need to prepare for service. Then the second one is setting tables. Now I'm just going to leave this page for a second, Wayne, if you don't mind. So on the left-hand side, we can see 1.1. So 1.1 looks at checking the requirements for upcoming service. Now, if we look at the right-hand side, after point 1 and point 2, we can see the actual variables we expect them to do. So it is clearly set out
the things that we must cover in terms of learning. So by having this competency standard, we know that everybody has covered these parts. Sorry, Wayne, the next one. And then it just continues. So on the left-hand side, you can see the elements and the performance criteria. And on the right-hand side is the variables, the things that must be covered as part of the learning process. Now, the joy is that there still is a lot of flexibility in those variables. So for example, in China, we developed a qualification for the Intercontinental Hotels Group. So they wanted to have a diploma for hospitality. Where you can see the variables here, we applied that hotel group's standards. So any SOPs that related to this, we were able to do it. So there is a lot of variable and flexibility in there that you can do. And when we look in the breakout rooms, we can go into this further, how we can apply this for different settings and also for different environments. So as you can see, element number 4 continues in a sequential order. The next page, Wayne. Okay. Then we've got number 5, number 6, and number 7. So it just, as we can see, it follows the food and beverage service or a sequence of service. So this is one of the more detailed ones, but we can see so far that in this, we have covered all the different areas that they need to know as they learn. The next one, Wayne. Okay. So again, it's all the sequence of service on the left, and then we've got those variables on the right-hand side. Okay. Next one, Wayne. Okay. So far we've looked at the learning aspect, which is outlined in the competency standard. Now we need to look at the assessment. So the competency standard also has these 4 different aspects to it. The first one is the assessment guide. So this is what they need to know. The second one is the critical aspects of assessment. So what evidence must we get to make sure that they're competent? The third one is where is the context of assessment. So what location can they do it in? Does it have to be in a real hotel or real restaurant, or can it be in a simulated one? It talks about the resources that are needed to do assessment. And then the last one is the assessment methods, how we can do it. So this is actually quite important. So when we look at training teachers in how to read and interpret competency standards, they need to have a good grasp about what the whole competency standard is in terms of what they need to learn and also what they need to assess. On the next slide, you can see here an example for this one here. So based on this food and beverage services, we need to make sure that the minimum standard or what is excellent levels of product service, the critical aspects of assessment, what it is that we need to collect evidence of, where it can be done. So it does talk about a real or a simulated environment, and then the methods. So there's a number of different ones. We can do oral questioning, written questioning, role play, demonstrations, etc. Okay, wait. Yep. So again, I won't go into great detail for the next few slides, but in slide number 16, for this food and beverage services, you can see the different context of assessment. So what is it where they must actually go and do it? That's the assessment guide. So we can see what it is that we require them to do. So there is quite a bit of things. On slide number 17, it talks about the critical aspects of assessment. So there is flexibility in how we go and do this. But as you can see, there are 4 main parts that we need to do. In number 18, it talks about the context of assessment. So
as we can see here, there's a number of different places or scenarios that we can do it. In the next one, okay, then we have what is called the final competency standard. So these are all the different things that will actually appear in the competency standard. Now, so far, we've talked about some of these things, but the first one that we do have is we have what is called a nominal hour. So each unit of competency or competency standard will have a suggested learning and assessment time. Now, for this one, the food and beverage one, this has a nominal hours of 80 hours. So the government actually, or the competency standard, does give you a guideline as to how long you can spend to do this. Again, we've got the elements and performance criteria, the variables, the assessment methods, the resources, all the main things are there that we've discussed before. So then once we've got the competency standard, how do we actually translate this into real life? So what we do is we develop a number of different documents, what is called a toolbox. So in that toolbox, you will have the competency standard. You'll actually have a trainee manual that will actually have all the content that they need to be able to do the unit. They will have PowerPoint slides, a trainer guide, so a guide that helps the teacher to be able to deliver it and how to ask questions. And we also have an assessment manual, which includes all the different types of assessments that can be done and the documentation there. Now, just as a reference for later for you, we've actually got a link here, which shows you our ASEAN toolboxes. Now, this will be a pop quiz. Do you remember how many toolboxes there were? So remember there was 242 of them. So if you go into here, you'll actually be able to see and download all 242 of them. So if you have trouble sleeping at night, this will certainly solve that problem. So you can actually go and have a bit of a read through these, but it's good to be able to see just across those different divisions to get some examples of how they look and what is included in them. So in the next slide, next few slides, we're just going to show you a brief snapshot of what these look like. So in this slide here, we can see the trainee manual. Again, this relates to the food and beverage. So it contains the content that they need to be able to understand. In the next slide is the PowerPoints. So again, for a teacher, they're able to use these PowerPoints not only just to do a lecture in the content, but we also put questions in there and try to make it interactive. In the next one, we have the the trainer guide. So it is a summary of the PowerPoints, but also we give them notes as well. So what are the things that we would like them to focus on? Now, naturally, the teacher can download this and change it, but this at least gives them 90% of what they may need. They can then go and contextualize it for the different food and beverage outlets. So if you're doing this for a local restaurant, a 5-star restaurant, a coffee shop, again, there's a lot of flexibility which is in there. In the next slide, we have the assessment manual. So these provide a range of documents that can be used by the teacher or assessor to be able to collect that evidence. So on this page here, we can see oral questions. On the next page, we can see that we've got the written questions. On the next page, we've got after the oral questions, we've got the observation checklist and a third-party statement. So we can actually go and see what they're doing. Now, as an example, in Angola, in West Africa,
we were doing some work for Chevron and for the Express Food and Services group. And we actually provided qualifications or certificate ones for people who did not speak English. They actually spoke Portuguese. So we actually went there and looked at what they were doing and were able to use these documents to visually see and assess the candidates. Now, a lot of these candidates didn't speak English. They were 40 to 60 years of age. They were room attendants. They were chefs. They were food and beverage service people. So in the breakout rooms, we will talk about and provide some examples about how these can be used for even people who may not speak your language. So just being a bit more flexible in this. So we have this one that we don't have here as well, or that we can use here, is what is called recognition of prior learning. So we can use these documents to collect evidence of what people have already done. So a big thing for a big initiative we're doing at William Angus is providing certificate 3s and 4s in commercial cookery to people globally based on evidence that they have against the competency standards. So we don't need to actually get them to go and do courses. We will use these assessment documents to actually collect evidence and verify them based on what we have. Thanks, Wayne. So the next document, next slide. Okay, so then we have the final competency assessment recording sheet. So it outlines, for example, just element number 1, what are the different ways in which or the methods that we used. Now, normally we like to collect at least 2 different methods of evidence. For example, we may choose a written question to collect the knowledge, and we may use maybe a demonstration or a role play to collect the practical evidence. But that said, we will do it holistically. So we will use one assessment to collect a whole range of different types of evidence as we go. So again, just because of time, I wanted to keep this quite brief to give you a bit of a snapshot as to what a competency standard is, what's included in it, and how we apply it. And as we said, we're more than happy to discuss this in more detail in our groups as well. So what we've got now, we've got a little bit of time now. We're going to break up into our rooms. But before we do that, next slide, Wayne. So just to verify, what we'll do is we'll try to get different people or different types of stakeholders into each group so that we get different perspectives. We'll have about 40 minutes for discussion. As we said, we'll just need someone in that group to hopefully be able to just prepare or scribe just the 1 or 2 pages that you'll be able to present. And once we've come back into the main room, we'll present it. And if people have got different ideas, we can then also add them as well. So the whole purpose of the workshop is just to share ideas and to generate discussion about how these can be applied. So if we look at the next slide, which is slide number 29. Okay, we've got 3 different groups. So each group will be looking at 2 specific questions. And then as for each group, there is a 3rd question, which is there as well. Okay. Now, hopefully there is a way that we can keep these in the breakout room so they can see the questions. Probably, Nick, each of the presenters or the facilitators should put it up on their screen while we're in the breakout room. Okay. Yeah, can I just spend one moment here just going through these particular issues? Please. So we will have 3 groups, and you've all been assigned to a particular group already. If we look at group number 1,
the particular aspect that we would like this group to discuss is how can the development of competency standards be used to connect industry, government, and education and training providers. One of the major issues that we keep focusing on is that it is imperative that there is strong engagement between government, industry, and educators. And what we're posing the question here is, if we're going to be developing competency standards, how can that development process assist the connection of those three stakeholders? Then what we want to ask the question of, what tools or forums can be used to create a connection and opportunity between those stakeholders? So it's, how can you connect better than what you're connecting at the moment? If we look at group number 2, with group number 2, we want that group to focus on how competency standards can be aligned to existing occupational standards and qualifications. In Bahia at the moment, you already have some occupational standards. You already have qualifications that you are providing to graduates. This question is really asking you, how can you align what is already there with competency standards that you will be developing to make sure the qualifications that you have are all industry relevant? In the final group, group number 3, we are faced with a real problem at the moment in that industry across the world is operating very minimally. In some places where there are full lockdowns, the industry is closed. So what we want to do is look at how the use of competency standards can help industry revitalise itself when it reopens. And then after COVID has hopefully been got under control and we get back to normal, how these competency standards can really help industry get back on track and provide wonderful standards of products and services that it has been previously. And we're posing the question there is, will job profiles change? Will jobs be different post-COVID than they are now? And to give you an example of how that might occur, like in our organisation at the moment, we have COVID monitors. So we have a group of people whose responsibilities are to ensure that we're operating according to our COVID safe plan, so that every individual stakeholder who comes into our institute is protected in a health and safety way. Now, we've never had that before. That's never been in a job profile of somebody working in our organisation. I think the same will happen in hotels. The same is already happening in airlines. So the world is going to be a different place, and we're really asking what job profiles and therefore what competency standards need to change. We had to develop competency standards for COVID safe monitors. We didn't have that before. And if you get to the end of your series of issues to discuss and you've got your presentation ready to provide to the rest of the group, there is one final question that we're asking all groups to consider, and that is, how can we use competency standards to improve the employability, particularly of young people, and particularly if we look at Brazil at the moment, where there are very high numbers of unemployed young people who don't have the skills and knowledge to gain employment. So how can we use competency standards to assist those people get jobs when jobs become available? So they're the 3 issues that we would like each group to consider. And we want each group also to consider the final question of, how can we use competency standards to make sure people have got the skills needed for employment? So hopefully that's clear. Each group focuses on their particular issues.
Each group needs to produce a short presentation that we will bring back so that the entire group can listen and review the comments that you make and perhaps add to the discussion. I'm not sure how we can make certain that everybody understands that, other than let's break out into the groups that we've been assigned, and each group will have a facilitator and each group will have a translator. So the idea would be that there will be myself, Bruce and Nick working with each or one of the groups, and there will also be a translator within that group that will enable us to be able to communicate effectively. The William Angliss staff as facilitators will simply be trying to assist you in answering the questions that have been put to you and to clarify any issues that you are not clear on. So with that, I hope we're able to break out into the three groups and begin that interactive workshop now. Sorry, Wayne, one quick question. Can you just email me or just this question page, just so I can share screen it when we're in the breakout room? Yep, I can do that. And I might just ask people who have been allocated a breakout room, if you can please go to that breakout room now. For those of you who haven't, please listen for your name. I'm about to call. We're going to try this the old-fashioned way. And if you could please select the relevant room that I call out. So the following people are group 1, and we'll go to breakout room 1. Giandro Ribeiro, Asta Junior, Fernando Francois da Silva, Josivaldo Pinheiro Mendes dos Santos, Teresa Cristina Fidelos de Jesus, Clodoaldo Souza Rebossos, Valeria Ferraz, Sérgio Araújo Lopes, Marcos Antônio Conceição de Oliveira, Sônia Maria Cesar Fontes, Givaldo Borges, and Louisa Feldman Neves. If you could please go to breakout room 1 now. So Nick, I'm doing group 1, Bruce is doing group 2, you're doing group 3. Yeah. Correct. Okay. Group 2, And who are going to... Sorry, just Johannes will also join group 1. Thank you. Group 2, who are going to breakout room 2 or are staying in the main room, will be Veronica de Souza Botelho, Robson Costa, Valdir Conceição Tavares, Jacqueline Pereira Vieira, Janaína Alves de Araújo, Suzuleia Leite Barreto, Flávia Goroni Raimundo Alves, Lúcio Santos de Oliveira, Caio Henrique da Silva Vilas Boas, Gerson Luiz Gonçalves Marques, Agnaldo Freire, Genice Mendes Almeida, and Christina Elsner. Could you all please, group 2, go to breakout room 2, which is also the main room. In other words, if you could just stay on the line and while the other participants join group 1 and group 3 in the breakout room allocated. Thanks. I'm just saying, so if you click on at the bottom of the screen where it says breakout rooms, you should be able to select your room there. I just saw Teresa has asked that question. Okay, so mine doesn't say a breakout room. The speakers, as soon as we finish spelling out the names, the Australian facilitators, I will put you automatically in the rooms. So just thank you. The final group, group 3, who will go to breakout room 3, are Fabio da Silva do Espírito Santo, Lígia Silva de Oliveira, Caetano Sacramento,
Josema Malufi, Giovanni Zifrino Neto, Tatiana Pereira Correia do Nascimento, Maria Helena Guimarães Carvalho Tavares, Ricardo Dantas Xavier, sorry for my pronunciation, Ezequiel Westphal, Marcius de Almeida Gomez, Mariana de Souza Ferreira dos Santos, and myself. All right, so I will try to now put the facilitators in the breakout rooms, and please let us know if you have trouble in the chat. Thank you. Have you been able to join all your rooms? Wonderful. It looks like my group is all here. If you've stayed in the main room, then you're with me. So for those of you who don't know me, my name is Bruce, and I am one of the managers here in International at William Anglis, and I've met many of you before. Good afternoon, Hobson. It's great to see you again. And also to, I think Christina is here too. Yes, hi, Christina. It's great to have you with us. And Eva's in the room as well. So as Wayne and Nick mentioned earlier, this session is your session. So I am not going to be saying a lot, but maybe I can start out with repeating the challenge that we have, the question that we have to look at today. And it's really based on what Nick was talking about in terms of the development of competency standards for training, coming from a start of looking at occupational standards and what already exists. So the challenge is for this group is to see how we can, how we might be able to align or use what you have now in Bahia State and in Brazil in terms of occupational standards, and how could they be aligned with or turned into competency standards for training. We also have to take into account, as Nick mentioned, international standards, emerging standards, or standards that may be applicable to particular areas or regions. So I'm going to really leave it to you guys to discuss this. But in terms of housekeeping, we need to have a leader to basically lead our group and report back. So do we have any volunteers? None yet, no volunteers. Christina, any ideas? Eu queria ouvir algumas coisinhas primeiro. I'd like to listen some ideas first before we keep going. I don't know. Okay. Okay, so really, I think is the question clear for everybody? Are there any sort of queries or comments you have about the question that has been given to us to tackle? Sim, acho que sim. Alguém tem alguma dúvida? Não, acho que eu posso começar. A pergunta é bem clara e é bem oportuna, porque, de fato, a questão do turismo, ele tem uma vocação imensa, né, no Brasil, na Bahia, e particularmente na sua capital, Salvador, que eu acho que, principalmente em Salvador, é uma das principais atividades. E nós já tivemos, ao longo do tempo,
várias iniciativas de definição de padrões e competências na área da hospitalidade. Por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás, o Instituto da Hospitalidade, que era uma iniciativa de um grupo privado, e acho que recebeu algum apoio também do setor público. E esse Instituto da Hospitalidade, ele aconteceu antes da implantação de um grande complexo hoteleiro em Sauípe, e o objetivo era formar mão de obras para Sauípe, e nessa ocasião se então definiu todas as competências e habilidades para cada cargo dentro de um hotel, uma descrição de cargos e a certificação de cada cargo, de cada profissional. Foi uma iniciativa muito bacana. Infelizmente, não teve continuidade. Uma segunda grande e importante iniciativa que nós temos na área da hospitalidade é o SENAC, que é esse Instituto Nacional que forma mão de obra, que eu acho que é a única instituição que tem um trabalho permanente, constante, com recursos do governo federal, que na realidade são repasses de impostos que nós, do hotel, pagamos, né? São dinheiro do chamado 5S, que nós pagamos, todas as empresas pagamos, e eles fazem vários cursos na área de alimentos, bebidas, também na área de hotelaria, né? E que constitui praticamente o único alternativa sustentada ao longo do tempo de formação nessa área. Depois nós tivemos as universidades, que hoje em dia diminuíram muito, mas que são cursos, sobretudo, acadêmicos, e iniciativas eventuais de associações, como a associação a que eu represento, que é a Associação Nacional da Indústria de Hotéis, ou seja, é uma associação empresarial de hoteleiros, que existe no Brasil todo, e também o sindicato, ou seja, algumas iniciativas esparsas, né? Mas o que eu observo é que com a entrada das redes hoteleiras internacionais, em 1994, no Brasil, as redes entram impondo uma certa qualificação. A Rede Accor tem seu Instituto Accor em São Paulo e faz seus treinamentos, faz seus job trainings, tem suas certificações hoteleiras. Então, assim, todos nós, que não somos redes nem nacionais nem internacionais, no meu caso eu sou um hotel independente, nós seguimos esses padrões de competências, que eu acredito que existe uma grande similaridade de padrões e competências internacionais, porque, pelo menos no que diz respeito à hotelaria, ela atende um público que é um público internacional. Agora, na Covid, infelizmente, não, mas estamos vivendo um período de exceção. Agora, normalmente, nós atendemos um público internacional, então precisamos que o recepcionista tenha as mesmas habilidades e competências aqui nos Estados Unidos ou em Melbourne, né? É lógico que em cada lugar tem suas especificidades, as questões culturais que têm muita importância, mas o essencial da hotelaria, que é o serviço, o atendimento e as habilidades e competências que tem que ter cada cargo, eu acredito que existe uma grande semelhança em nível internacional. Tivemos também, acho que a última coisa que eu lembro em relação a isso, um programa chamado Qualitur, do governo do estado da Bahia, mas é uma coisa, acho que de uns 10 anos atrás, era uma iniciativa da Secretaria de Turismo, não da Secretaria da Educação, e que definia, sobretudo, procedimentos operacionais para cada função, para cada cargo. Eu acredito que não chegava a definir cargos, fazer certificações de cargos, mas definia procedimentos. E foi muito bem recebido naquela época pela hotelaria, nós gostamos bastante. A Secretaria de Educação do Estado, que eu saiba, ela não tem uma atuação muito forte, eu acho que não tem uma atuação realmente no setor de turismo, da hotelaria, né? Nos cursos, ou seja, seu principal foco e eu acho que tem que ser mesmo,
o ensino fundamental, né? O ensino fundamental de qualidade, avaliação do ensino fundamental de qualidade, depois o ensino, enfim, o ensino médio, as universidades. Então, é muito focado. O ensino profissionalizante não é foco da Secretaria do Estado, né? Que já tem uma ampla gama aí de obrigações. Então, bom, me surpreende que a Secretaria da Educação da Bahia, se tem interesse agora em entrar nessa área, eu acho que pode ser uma boa ideia, mas é importante realmente já usar tudo aquilo que já existe, que já foi feito. Vou aproveitar, então, aqui a deixa da Renata e vou colocar algumas ideias e provocações e convidar os outros também a contribuírem no debate, né? Quando o Robson conheceu um pouco do modelo australiano, que foi até um motivo para a gente começar o planejamento desses webinários, numa visita do Bruce a Salvador, uma das coisas que foi muito mencionado é, primeiro, que tivesse algum tipo de mecanismo, ou incentivo, ou apoio do governo de alguma forma, né, para que o ensino profissional e tecnológico ele tivesse ancorado em competências, né, em competências demandadas pelo mercado de trabalho, pelo mundo do trabalho, no sentido de focar na empregabilidade das pessoas, em trazer, né, o setor produtivo para discutir mais proximamente aquilo que estava em demanda. E o Robson, então, teve até essa iniciativa de pensar isso em como, então, trazer esses padrões de uma forma melhor articulada para o Estado, porque é exatamente isso que tu falou, né, Renata? Tem algumas instituições que fazem isso muito bem, com excelência, né, exemplo do Sistema S, mas eles nasceram, né, com esse mandato, né, e há outros atores que atuam aí, desde os próprios institutos estaduais, institutos federais, instituições privadas, né, que atuam na formação de profissionais, que não necessariamente se atentam a isso e muitas vezes colocam profissionais qualificados no mercado com uma demanda que não está em alta, né? Ou mais, não tem talvez essa força e essa capacidade em larga escala de repensar esse mercado, porque às vezes estava qualificado para um determinado momento e frente a mudanças de cenários precisa de uma requalificação, né? Seja por conta de inteligência artificial substituindo algumas funções, seja por conta de uma crise como agora a questão do Covid, e tu precisa de um outro perfil nos funcionários, né? Questão de hotelaria com padrões sanitários, questão de turismo, tu perdeu o turista, o que você faz com aquele guia, né? Enfim, questão de virtualização e digitalização de vários serviços e como que tu leva isso para uma escala maior das pessoas que atuam nesse mercado. Então, a gente começou a refletir sobre isso e pensar como que a gente pode criar fóruns, né, em que pessoas como você, que estão na ponta, na operação, consigam dialogar, né, com os professores que estão ali, né, tentando motivar o aluno para poder estudar, se formar e trabalhar, e com o governo, né, para pensar em diretrizes e em articulações que facilitem para todos os lados, para que seja um processo ganha-ganha, né? E foi um pouco isso a provocação de trazer esse grupo com um perfil um pouquinho variado, né, para experimentar um pouco esses diálogos, no sentido de pensar como que a gente pode incorporar, né, no processo formativo do professor no Brasil, uma nova forma de olhar, né, para o mundo do trabalho, olhar para o setor produtivo, olhar para as transformações daquela área na qual eles estão treinando e ensinando pessoas para atuar. E o desafio é um pouquinho esse. Mas aí eu convido os outros colegas a também falarem. Boa tarde a todos, mais uma vez, né? Cumprimentar os companheiros, e aí temos o Lúcio aí do Instituto Capim Grosso, o MID, e aí eu rapidamente, como educador, que já tem uma experiência, vemos traçando todo o nosso planejamento, e principalmente aí agora dos complexos campos integrados de educação em competência, depende da visão do que a gente queira, desse olhar de formação.
A Secretaria da Educação, a SUPROT, né, a Superintendência de Educação Profissional, hoje é a segunda maior rede nacional, não pode se comparar com São Paulo, né, pelo tamanho populacional e as imensas diversidades de rede. E, obviamente, não podemos também estar comparando aqui o ensino profissionalizante mais direto com a ponta na formação desses indivíduos, nesses diversos setores, mas a Secretaria da Educação, via a sua formação, seja ela propedêutica, formação do ensino médio, seja agora na formação do itinerário contínuo, como, por exemplo, o estabelecimento de um curso lá em Ilhéus, do cacau e chocolate, onde a gente está, com os projetos das fábricas, escolas, entre aspas, aí fazendo essa ponte direta desse nosso estudante com o propedêutico, com sua prática e o mercado de trabalho. E, dentre outras ações, a implementação dos escritórios criativos, que nos leva direto também a essa articulação de pensar essas competências a partir da integração dos diversos cursos e do mercado de trabalho. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar em competência, primeiro, na formação dos sujeitos que estão nessas escolas preparatórias, seja ela escolas essencialmente profissionais, sejam elas escolas mais propedêuticas, mas já com esse cunho profissional, nas escolas dos cursos de gastronomia. Hoje a gente ainda não tem com essa nomenclatura, porque o catálogo do ensino médio não permitia nacional, mas hoje já o permite, mas nós temos uns cursos de alimentos, né? E agora, na articulação com a universidade, na área da engenharia alimentar, também as nossas escolas estão aí. Então, a questão das competências ela é fundamental para centrar o indivíduo, e principalmente quando se fala em egressos, aquele indivíduo que vai ingressar no mercado de trabalho, quais são as competências e as habilidades a serem adquiridas para a formação desse profissional numa dimensão omnilateral, numa dimensão de ver o sujeito como um todo e trazer esse mercado, trazer a consciência desse indivíduo, trazer a consciência social desse indivíduo, que ele olhe para o seu território, olhe para a sua profissão, para o que ele está construindo em termos de projeto, de vida, e saiba ali elencar ali as competências a serem adquiridas, que competências estão sendo trabalhadas, esse egresso, que está vinculada essencialmente às competências do mercado, do caminho a ser percorrido e desses objetos. Então, eu não vou me alongar muito, porque tem outros colegas aí, mas eu vejo nesse sentido que o trabalhar com competência, nós estamos caminhando nessa direção, e dessa visão unilateral do sujeito, ou seja, a visão mais global, é o caminho para construirmos essa educação profissional do estado da Bahia. Maybe if I could make a quick comment, Hobson, I thank you so much for that. I think we are so lucky to have your support and commitment to developing this project. And I'd like to also follow up and maybe pose some questions from Renata's comments. It's interesting to hear the common comment we get from industry, particularly in the hotel industry, is that a lot of the training is done within the hotel, and it is not consistent across the industry. So each company, whether it is Accor or IHG or another hotel group, all keep their competency standards in many ways as a competitive advantage to have something a little bit different. We have experienced that also here in Australia, but we found that the demand was for entry-level, consistent competency standards from staff, from graduates from schools, being at a standard that gave them an immediate employability
option. So it was not something they had to be trained. They were already competent to start a position and then be trained in a particular hotel or venue speciality to give them the advantage. So I'd like to pose to you, what do you see that, that the issue about competency standards is perhaps more about getting some consistency across the industry, not just getting specific competencies and job roles identified? Posso falar, gente? Léa falando. Vou abrir aqui a câmera um pouquinho. Não, acho que eu consegui. Não estou me vendo, mas acho que eu consegui. Está me vendo, Robson? Estamos, querida. Pronto. Sua beleza então, assim, e simpatia. Obrigada, gente. Então, assim, eu vou falar mais como educadora, né? Como professora. Porque, como usuária, eu vejo que o padrão aqui na Bahia é razoavelmente bom, né? O atendimento é razoavelmente bom. Mas a gente acha que essa questão do treino, né, ainda está um pouco aquém de outros países. Mas, assim, falando em questão de educadora, eu gostei muito quando, acho que foi Renata, falou que realmente a Bahia ela se debruça mais nas questões do ensino médio, né? E ver se aluno adentrar a universidade. Só que, assim, como eu moro numa cidade bem pequena em relação à capital, em relação a outras cidades maiores, o que eu verifico é que muitos dos nossos alunos, eles aqui estão no ensino médio, né? Eles não adentram as universidades, alguns. E ficam ociosos, não conseguem emprego. Então, hoje, com o que Robson traz aí para a gente, nessa questão da Bahia-Austrália, o que eu entendo é que esse menino que não conseguiu também adentrar a universidade, ele possa voltar, né, regressar ao ensino técnico, no caso, né, no profissional, e obter uma qualificação para o mercado de trabalho, porque muitas vezes eles saem do ensino médio, não conseguem adentrar a universidade e não tem como regressar para o ensino profissional. E eu acho uma grande... E eu me interessei também em fazer esse workshop, né, justamente por isso, para a gente ver que esse menino que não teve a oportunidade de estar na universidade, ele tem a oportunidade de voltar para a escola, fazer também um curso profissionalizante, como o Bruce falou aí, né, ter a qualidade, as competências e adentrar o mercado de trabalho. Eu vejo como uma ação assim, primordial, principalmente aqui na Bahia, né, que a gente tem um turismo muito grande, não só em Salvador, mas a gente vê cidades como Porto Seguro, Ilhéus, Camamu, e a gente tem Itacaré, e são cidades mundialmente conhecidas e com um fluxo de turismo muito grande. Por exemplo, Itacaré, eu vejo que uma vez eu conversando com uma pessoa de lá, a gente falando justamente, ele é dono de um hotel em Itacaré, sobre a questão de que ele não consegue pessoas qualificadas para trabalhar no hotel dele. E a gente vê aí uma grande oportunidade, esse empenho aí da Bahia Austrália, que eu estou acreditando muito nesse projeto. Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Aproveitando aí a deixa da nossa amiga, falando um pouquinho do turismo e sobre a Bahia e sobre Itacaré, minha cidade. Eu me chamo Meia-Noite, tá? Midnight aqui na Austrália. Eu sou de Itacaré, sou nascido e criado em Itacaré, e realmente falando um pouco das oportunidades, né? Eu sempre brinco, sempre falei nas minhas palestras que
a vida é dura para quem é mole. Então, assim, óbvio que tem a questão da não oportunidade para as pessoas, mas às vezes também a gente deixa passar algumas oportunidades, às vezes por falta de conhecimento, ou até por falta de incentivo também, né? Então eu, como nasci em Itacaré, sempre trabalhei com turismo, trabalhei durante 10 anos com turismo local, como guia turístico, e eu sempre pensei no futuro, eu nunca pensei só no momento, né? Sempre pensei no futuro. Então eu me vi ali como guia naquele momento, mas eu sempre falava, eu estou guia hoje, né? Mas eu não quero ser guia para sempre, e até porque se um dia eu tiver que sair daqui, o que que eu vou fazer lá fora, né? Com o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar só como guia, mas o guia é só aqui, porque eu conheço só esse local, então eu preciso de mais oportunidade. Então, a gente faz a nossa própria oportunidade a partir do momento que a gente escolhe a ser uma boa pessoa, ter boas atitudes na vida como cidadão e respeitar o próximo, né? E amar o próximo como a si mesmo. A partir desse momento, você consegue construir a tua própria oportunidade. Então, assim eu fui indo, sempre tive a ajuda de pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram, graças a esse comprometimento e respeito com as pessoas. Então, eu saí de Itacaré para ir para São Paulo, e aí, em Itacaré mesmo, eu falei, o que que eu vou fazer, né, se eu for sair daqui? Aí comecei a ver que, através da gastronomia, eu tinha várias oportunidades, vários caminhos se abriam, né? Minha história é bem grande, eu vou resumir aqui, vou cortar bastante, para não atrapalhar o andamento da reunião. Enfim, fui para São Paulo, comecei a trabalhar na gastronomia em Itacaré, fui para São Paulo, conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Morena Leite, que hoje criou esse projeto aí fantástico, sensacional, que chama Capim Santo, de qual eu participei. Me tornei professor do grupo fiz faculdade de gastronomia em São Paulo, com a ajuda dela. Depois passei a ser chefe dos restaurantes dela, depois eu virei ajudante dela para fazer as aulas, depois eu virei professor. E depois o Instituto foi crescendo, veio aí o nosso irmão Lúcio, que hoje é o presidente do Instituto, apresentamos para ele a ideia do projeto e ele viu que era uma ideia realizadora, uma ideia que a Morena teve, criando uma escola em Trancoso para poder levar oportunidade para as pessoas de Trancoso. Depois ela viu que poderia levar para mais gente, abriu em São Paulo 3 escolas. Quando ela me convidou para assumir a direção como diretor do grupo, eu falei para ela que eu iria, mas se eu abrisse em Itacaré, na minha cidade também, porque eu sabia que o meu povo também não tinha essa oportunidade. Muita gente tem coragem, assim como eu. Não tem nada, mas tem coragem, né? E aí você arrisca, você sai, você mete a cara e você vai atrás. Mas tem muita gente que não tem essa coragem, não tem esse apoio também. Então as pessoas ficam ali para trás porque não tiveram essa mesma coragem que alguns têm. Então eu acabei levando o projeto, convidei o Lúcio aí, e o irmão dele para participar comigo, porque eu tinha ideia, tinha o espaço, mas eu não tinha condições financeiras para bancar. Então o Lúcio falou, não, eu banco, o irmão dele também eu banco, tal, e a gente construiu aí um projeto bacana. É uma escola linda dentro de um quilombo urbano, que é onde eu nasci, em Itacaré, no Porto de Trás, para quem conhece ou quem quiser depois conhecer. E essa escola ajudou muita gente. Quando eu estava ainda envolvido com o projeto mais diretamente, a gente já tinha formado 100 e poucas pessoas, e dos 120, se eu não me engano, né, Lúcio? Desses 120, eu acho que 100 estavam empregados. Então, para mim, a maior compensação de tudo isso foi quando eu vi uma menina que nasceu ali, cresceu comigo, que eu dava aula de capoeira também, sou formado em capoeira, já tinha esse projeto social, por isso levei a cozinha para reunir com esse projeto dentro do Porto de Trás. Essa menina que eu vi crescer, ela tirou uma foto e postou no Instagram, isso foi a minha maior emoção. Foi ela jantando com uma colega dela dentro de um restaurante bem bacana em Itacaré. Então eu falei, caramba, se eles conseguiram isso através do trabalhar, ir lá e conseguir pagar, porque geralmente não tinha nem condições de ter alimentação dentro da sua própria casa, e já está indo para um restaurante, pagando ali o jantar e dividindo isso com uma colega ainda. Então, para mim, foi uma das maiores gratidões que eu tive, assim. E é isso, fazer o bem faz bem demais. E eu, como sempre ousado que eu fui, de repente saí de São Paulo, falei, putz, ficou pequeno em Itacaré, eu fui para São Paulo.
ficou pequeno São Paulo, eu vim para a Austrália e estou aqui em busca de mais sonhos e mais realizações para poder levar para o meu país também, para minha Bahia, para o meu estado, para minha cidade. E é isso, gente, só um pouquinho aí de um pouquinho da minha história e também falar que as oportunidades que chegam na vida de pessoas que menos espera, às vezes você tem aí uma grande árvore de um pequeno fruto. Aproveitar a fala tua, Mid, e te pedir para contactar depois com o Bruce, eventualmente tu vai e faz uma visita ao William Engels presencialmente, já que você está aí na Austrália. Maravilha, vou sim, com certeza. Eu estou aqui em Meilen, na cidade de Meilen aqui, mas será um prazer sim conhecer aí a unidade, conhecer o projeto e poder fazer parte disso. Eu acho que vai ser de imensa gratidão e gratificação para a gente aqui também. Obrigado, gente. E nos ajudar a pensar como trazer esses aprendizados que tu tá tendo aí para a Bahia de volta. Opa, não tenha dúvida. Bom filho com tem que certeza. voltar para casa. Esse é o meu maior sonho, gente, é buscar crescer, só que nem árvore, né? Você começa ali com uma semente, aí você germina, e aí depois você vem, tem os frutos caem e dá novos frutos, a semente cai e dá novos frutos. Então, eu estou simplesmente aí em busca de mais sementes para depois voltar e ter uma nova árvore, plantar várias árvores no estado, na cidade, onde quer que seja. Boa noite a todos. Vou aproveitar o ensejo do meu irmão Mid e falar um pouquinho sobre o que eu entendo em relação à padronização de competência. Eu sou presidente do Instituto Capim Santo. O Instituto Capim Santo é uma ONG que é voltada para a formação de jovens na área de gastronomia. A gente tem 5 escolas no Brasil, sendo 2 aí na Bahia, um em Itacaré e um em Trancoso. E ao longo de 10 anos, a gente já formou mais de 1.500 jovens com formação técnica em gastronomia e encaminhamos eles, fazemos acompanhamento no mercado de trabalho. É um trabalho que a gente faz com a curadoria da chefe Morena Leite, que é uma das chefes mais reconhecidas no Brasil, valorização do nosso... Ela diz que usa o tripé de gastronomia sustentável, com ingredientes brasileiros e técnicas francesas. Ela formou na Cordon Bleu, então esse é o tripé que a gente pratica no nosso curso. E quando a gente fala de padrão de competência, eu sou formado também em gestão, fiz curso de hotelaria e de gastronomia. A prática que a gente tem hoje trabalhando com pessoas jovens em vulnerabilidade, que é um grande mercado, eu acho que é para isso que a gente está falando, né? Educação para esses jovens, né? Para esse público. A gente tem que pensar de 2 formas. Eu acho que o Robson foi muito perspicaz quando ele fala da formação humana, né? Eu acho que tem que sim fazer padrão de competência, mas a gente tem que entender que o padrão de competência soma 3 fatores: o conhecimento, a habilidade e as atitudes. Então, a gente tem que pensar nesse ser humano não como uma máquina que a gente vai padronizar para fazer aquilo naquele padrão, mas entender quem é aquela pessoa, como a gente, com toda certeza, a gente tem que gerar uma padronização, mas levando em consideração quem é aquele ser humano, aonde vive, com quem vive, suas necessidades humanas. Então, ao longo desses anos que eu estou como diretor e presidente do Instituto Capim Santo, a gente vê bastante isso, que a gente fala que a gastronomia é a ferramenta, mas o nosso objetivo maior é formar esse ser humano melhor. Então, acho que a gente pode pensar, sim, Pode não, a gente deve pensar na padronização de competência, mas sendo levando em conta o talento individual e as demandas pessoais de cada um. A gente que trabalha com social, a gente que trabalha com ser humano, a gente tem que focar esse fator também, o fator humano, né? E a gente que é baiano, a gente que tem nossas características, nosso jeito de ser, a gente sempre está ali tão carinhoso, tão atencioso, que às vezes até passa do limite. Então, é importante a gente estender o padrão para que a gente entenda que a gente não precisa perder nossa personalidade, nosso jeito de ser, mas que a gente tem que manter um padrão de serviço que atenda sem ser over, né? A gente tem que ser isso. Então, eu acho que sim, tem que se exercer
um padrão de competência, até porque o turismo mundial exige isso, as pessoas estão acostumadas com o estilo mas a gente tem que levar em consideração a nossa especificidade enquanto brasileiro, enquanto baiano, enquanto, né, pessoas vulneráveis. Então, acho que deixar claro isso. E eu estou muito feliz em estar participando desse workshop mesmo. Acho que a gente tem coisas a agregar, porque a gente está lá na ponta, a gente está fazendo esse trabalho já na Bahia de uma forma mínima, mas a gente já está aí com 10 anos de experiência, testando os modelos, testando as receitas, e agradeço ao Bruce e a toda a equipe aí pela oportunidade de nos posicionar e de participar desse projeto tão grande. Conte com a gente. E Lúcio Falante, já está falando aí você, né, Lúcio? Oi, Tina. Chegou a ouvir o meu questionamento? Não, Caetano. Não ouvi, não. Cheguei agora que eles direcionaram. Ah, desculpe. É porque a gente saiu lá da sala e já caiu no grupão. Desculpa, então. Saímos de lá e já jogaram a gente aqui. Só peguei o finalzinho aí de Lúcio falando. If I may make a comment just to start with, and I'd be interested in the view of my colleagues, I have to say that the amount of time we've allocated for that discussion was nowhere near enough. The discussion was really quite spirited. There was a lot of information being provided, a lot of views being made. So I think that tells us that all you guys need a lot more time to be discussing those particular issues, and you've raised some very important points. So I'm just wondering if my colleagues experienced the same thing. Agreed. Absolutely. We need maybe another 2 hours, but we'll need drinks as well, Wayne. I'm happy to try and make the caipirinhas, if that's all right, if people would see if I'm competent at that particular drink making. Okay. Look, we might try and take a report back from each of the groups now. And I'm just wondering, is there a way that we are able to share screen for the leaders of each group to present their findings? Or is it going to be verbal? The technology is definitely there. So if people want to share their screen, they just have to click on the share screen button at the bottom of the screen. Okay, should we start with group number 1? It's easy to go 1, 2, 3, I think. I'll get confused otherwise. So could we have a report back from group number 1, please? É Gleice. Oi, boa tarde a todos. No nosso grupo, nós estávamos discutindo sobre de que forma os padrões de competência podem contribuir, colaborar para o diálogo e conexão entre escola, Estado, iniciativa privada, os diversos agentes que podem estar envolvidos para o desenvolvimento desse projeto, né? E o que foi posto em discussão, né, pela professora Tereza Cristina, né, pelo Rosivaldo, né, o que nós discutimos foi que há uma necessidade, né, o que algumas escolas, como o CIE de Itabuna, já vem desenvolvendo, de uma escuta ativa das demandas que os estudantes colocam para a escola, não é, e que essa escuta ativa ela se estenda também a todas as organizações que podem contribuir para o projeto se desenvolva. Existem nichos muito importantes dentro dos territórios aqui de identidade na Bahia, onde nossas escolas estão inseridas, e esses nichos eles são facilmente identificados porque eles estão relacionados à história local, à economia, né, que move essas cidades. E, Robson, desculpa, eu não posso ligar a câmera agora. E esses nichos, eles possuem demandas específicas, né? Então, é necessário que haja
uma identificação dessas demandas, principalmente das que sejam trazidas para os alunos, que serão os principais atores dentro dos cursos profissionalizantes, né? E que também essas demandas respondam às necessidades locais, né? Que haja uma empregabilidade para esses estudantes. Então, enquanto Itabuna tem nichos como os bares, então tem um potencial noturno, né, de diversão noturna muito grande, ou voltado para as reuniões comerciais, ou para as formaturas, né? E Porto Seguro também já tem o turismo como uma economia principal. Além de tudo isso, a gente ainda pode agregar, né, e deve agregar as comunidades locais que têm processos ali que são desenvolvidos, que podem sim, estar inseridos dentro de um circuito de turismo, dentro de um circuito econômico voltado para desenvolver o turismo, né, como é o caso das comunidades indígenas e quilombolas, aqui na região sul da Bahia, né, no sul, extremo sul, e são tudo que a gente precisa é identificar, principalmente, quem são os agentes de poder dentro desses territórios, né, quem tem voz, né, para que a gente identifique as lideranças, identifique as necessidades e, principalmente, para que a gente consiga formar um profissional que vá atender a essa demanda que seja apresentada pelo local, mas que também seja absorvido com qualidade por esse setor empregatício, né? A gente precisa que os alunos eles não sejam mais de mão de obra que não seja valorizada ou que não tenha seus anseios atendidos. Então, o principal de tudo isso, para que haja essa comunicação, é que todos trabalhem com uma compreensão dessa dinâmica institucional, né? Todos nós em prol de uma única finalidade, que é a formação de profissionais de qualidade com vista ao desenvolvimento territorial. Foi isso que foi discutido. Vou desativar o microfone. Thank you, Glazy. Anyone from group number 1 want to add anything else to that report? Eu acho que a Glazy foi muito feliz, Rosivaldo, aí, só para acrescentar, que a gente tem que buscar fazer cada vez mais essa identidade de potencialidades locais, para a gente valorizar a questão das identidades territoriais e as suas conexões. Só para acrescentar aí, que ficou na fala de a nossa relatora ficou boa, mas só essa identificação. Thank you. Could we ask group number 2 to respond, please? Bruce, what have you done with your group? My group's gone very quiet. Christina, do you think, did anyone put their hand up? I don't think so. Posso começar, mas de repente, Mid, gostaria de falar? Now, in Singapore, we used to bribe our students with chocolate. We used to give them Toblerones for answers. Então, a gente estava falando a respeito da oportunidade, né, do extremo sul da Bahia e, na verdade, no Brasil inteiro e vários lugares do mundo, o que falta nas pessoas são oportunidades. Então, desenvolvendo aí um projeto, esse projeto que vocês já têm, vários projetos no Brasil, que trabalha a questão da oportunidade para levar as pessoas que não têm essas oportunidades, às vezes de estudo, de não ter, como a nossa amiga falou, de não ter feito uma faculdade, mas isso não nos impede de chegar a lugares, alçar voos maiores, né? Por você não ter feito uma faculdade. E que
cursos como esses, projetos como esses, que leva essas oportunidades para as pessoas. Eu falo a respeito do nosso projeto, que é um projeto que está começando pequeno, né, mas que buscando aí várias oportunidades de crescimento para levar melhores condições para as pessoas que buscam ter essas oportunidades, assim como eu, que citei meu exemplo no caso. Então, o projeto Cap Santo é um projeto que vem aí trabalhando com pessoas que às vezes não têm aí uma perspectiva de vida, que não tem uma direção a seguir, e a gente prepara essas pessoas no ramo da gastronomia que alcance aí novos voos. Então, eu sempre falo que a gastronomia é a maçaneta do mundo, né? Você está ali com a mão ali, a qualquer momento ela pode abrir e você pode estar em algum lugar. Então, eu tive essa oportunidade através da gastronomia, e morar em São Paulo, e depois estar aqui na Austrália agora em busca de novas oportunidades também. Então, são projetos como esses que fazem a vida de pessoas melhorarem muito, né? E a gastronomia ela não muda só a vida da pessoa em si que está fazendo o curso, muda a vida da família inteira, né? Porque a gente não ensina só a cozinhar. Eu até falava nos meus cursos que se você quiser aprender a cozinhar é muito fácil, é só ligar a televisão ou abrir o computador e no programa de televisão ali, ou pegar uma receita que você consegue aprender a cozinhar. Mas a verdade é que a cozinha, ela te prepara para a vida, não só a te ensinar a cozinhar, né? Então, quem tem essa oportunidade de ter cursos como esses, né, nos seus estados, nas suas cidades, com certeza isso leva muita oportunidade para as pessoas locais aí. Eu acrescentaria só talvez 2 pontos que também foram discutidos no grupo sobre a importância sob a ótica da educação e do governo, incentivar os estudantes a não apenas buscar informações universitárias, né, que muitas vezes quem faz o ensino médio só mira na universidade. Leia, por favor, me complementa se eu estou resumindo de modo incompleto aqui. Mas vislumbrar também, né, essa carreira profissionalizante, os potenciais de crescimento, de inserção econômica, de empregabilidade que tem, né, como o Mídio ele veio reforçando aí com o exemplo próprio dele e das pessoas do projeto, então pensar essa trajetória formativa que não mire apenas a universidade e a graduação, né, mas outras formas de ingresso na formação terciária. E também trazer um pouquinho aqui o comentário da Renata, e aí também, por favor, fica à vontade para acrescentar. A Renata vem da Associação, né, Brasileira da Indústria do Hotel, e comentou sobre questões como, aqui a gente tem algumas instituições que miram muito, né, a demanda da indústria, exemplo do Sistema S, né, mas não necessariamente isso acontece de uma forma disseminada. E tem grandes redes hoteleiras, por exemplo, que têm suas próprias formações internas, que até o Bruce trouxe como sendo talvez uma vantagem competitiva, mas de modo a permitir com que os outros provedores, né, que talvez sejam menores, que atuem de forma independente, não em rede, acessem o mesmo conteúdo na mesma qualidade, pelo menos uma qualidade mínima, e aí cada um busca se diferenciar de uma outra forma, a importância de ter esse tipo de diálogo e de interlocução para que fique mais acessível, né? Uma capacitação por competências que tragam um padrão mais disseminado e que não apenas as grandes redes sejam capazes de alcançar isso. E ainda no grupo, o último comentário que veio foi a importância de pensar nessa formação por capacitações, pensar em específico na questão de habilidades, competências e atitudes, né? E a atitude como sendo esse fator humano indispensável para que a pessoa não apenas entre no mercado de trabalho, mas que permaneça nele, né? Que não saia dele. Espero ter resumido, mas, por favor, fique à vontade para agregar aí os demais comentários. Não, a Cristina resumiu bem, mas só complementando, se for ser feito esse trabalho, que é um trabalho monumental de fazer o levantamento de habilidades e competências de 242 cargos dentro do setor de turismo e hotelaria, começar levantando começar levantando o que já existe.
Então, por exemplo, só no caso da Bahia, já existem pelo menos 3 referências importantes que é importante levantar, pesquisar. Primeiro, o trabalho feito pelo Instituto da Hospitalidade, que foi feito alguns anos atrás, e tem 2 pessoas, uma é o Franklin, que é um atual diretor da BIH, Associação Nacional da Indústria de Hotéis, eu posso passar o contato, e outro é o Sérgio Vogel, que comandaram o Instituto da Hospitalidade e que ainda podem repassar o material. Segundo, a SENAC, através da Monique Badaró, que é o SENAC tem muito material sobre isso e provavelmente eles têm já um levantamento de habilidades e competências, eles trabalham nessa área há muitos anos e trabalham na Bahia toda, em Porto Seguro eu sei que tem SENAC, Salvador tem SENAC, e o terceiro é ver o material da Qualitur, elaborado pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado, algum tempo atrás, que também levantou material importante. Então, é interessante, em vez de começar do zero, já começar levantando o que já foi feito. Eu queria parabenizar, eu acho que a fala de... Oi, Cristina, perdoe, eu vou ser bastante rápido, mas eu acho que a educação profissional, e aí eu gostaria que a gente usasse nesse padrão, porque ela difere um pouco do que nós chamamos de educação profissionalizante, que ela no nosso entendimento, ela é mais curto, voltado para atingir algumas metas de habilidades, e quando você fala da educação profissional, tanto no nível médio como nessa articulação com o ensino superior, você está falando, de fato, das competências, no caso do governo, da Secretaria da Educação, é identificar essas competências e potencializá-las para que a formação dos sujeitos se encaminhe dentro dessas formações técnicas, de forma as competências globais do sujeito e adentrando nas competências dos cursos e das demandas necessárias. Mas é fundamental que esses sujeitos ele pense, e aqui a gente tem o Valdir do território aí do Médio Rio de Contas, né? Pensar nos setores produtivos, e esses indivíduos têm que ter essa competência de identificar esses setores e a formação de toda a cadeia produtiva. Eu acho importante que a gente mencione a cadeia produtiva, porque se nós pensarmos que a formação se dá ela segmentada na hospitalidade, no turismo, se não houver uma visão interdisciplinar e transdisciplinar, envolvendo esses sujeitos, inclusive do pequeno agricultor, do médio, do grande agricultor, no sentido de que formando essas cadeias e pensar nessas competências de articulação, eu acho que a gente constrói um bom rumo de pensar essas proposituras na articulação Bahia-Austrália. Sim, e meu último comentário tem a ver aqui um pouquinho com o que a Denise, que estava no nosso grupo, escreveu. Ela, acho que pela falta de tempo, não conseguiu botar no debate, mas é super relevante esse ponto, sobre pensar o território como um padrão, né? Porque se a gente quer conectar que o turista que chega a Salvador vá também nas demais cidades do interior, né? Não é porque é interior que o padrão tem que ser diferente. Então, como que a gente faz essa linguagem comum chegar, como a Leia disse, mesmo às pequenas cidades, né? E aos pequenos provedores, e induzir com que os proprietários de pousada, bares menores, restaurantes menores, tenham essa capacidade, né, para atrair o turista por mais tempo, né, para a região, e não só para uma localidade que se desponte em termos de qualidade de turismo, né, que é um pouco o trabalho que a equipe do William Anglis ressaltou que eles fizeram na Ásia para um conjunto de países, né. Quer dizer, em vez de ir para um único país, ir para um conjunto de países, de modo a sustentar o turista na região, né? E aí é pensar em termos de Estado de uma forma similar. Era só isso que eu ia agregar, pronto. Thank you for all those comments. I think we're ready to move to group number 3 to hear what they've come up with, please.
No caso, não ficou definido o orador, mas eu posso fazer um breve resumo. Nós discutimos sobre quais são as ações que podem ser desenvolvidas após a abertura dos negócios. E tomamos como base a questão hoteleira, hotéis, e foi sinalizado em 3 vertentes: protocolos de vigilância sanitária, tanto para hóspedes como para colaboradores, e incremento da atração do cliente, no caso. Após a abertura, o grande desafio vai ser atrair os consumidores, os clientes. Também trabalhar padrões de qualidade para que esse cliente, chegando, se sinta seguro no ambiente. Saiba que aquele ambiente tem padrões de qualidade, exemplo de uma ISO 9000, em momentos de pandemia, digamos assim, né? Que as empresas seguem os protocolos de vigilância sanitária. Basicamente foi isso. Eu já estava encerrando já o grupo, e quando eu falei eu acho que vocês não conseguiram mais nem ouvir, mas assim também como uma forma de você retomar esse movimento da hotelaria aqui no extremo sul, que é uma região que depende muito dessa atividade, seria alguma forma de priorizar os servidores desse setor, pessoal de serviços, principalmente, que recebe o turista e que manipula alimento para esse pessoal e tudo mais. Foi a minha última sugestão, mas eu acho que não deu para o pessoal do grupo ouvir. Eu estou passando aqui agora, só isso. Gostaria de acrescentar também, espero que esteja sendo ouvida, foi falado no nosso grupo sobre o investimento em turismo de experiências, né? Levar para visitar fazendas, fazer o turismo rural, atividades ao ar livre, e também sobre investimento em comunicação digital, que vai ser cada vez mais necessário para evitar aglomerações, né? Seja, exemplo, check-in, check-out virtual, chave por meio de celular, chave eletrônica, e outros investimentos que aí vão ficar a cargo mais de grandes empreendimentos, e aí fica a provocação para a gente pensar em como solucionar essa questão também para os pequenos empreendedores. Fica aí essa minha colaboração. Are there any other comments or other points that anyone from any of the groups would like to make? We don't have enough time and not much time left today, but if there's any other issues that you want to raise, now is the opportunity to do so. Nothing more? Okay, look, I probably need to thank everybody for the effort that they've provided in participating in that exercise. Using technology the way we did there is not easy for everybody, but I think we need to compliment everybody's efforts. And Eva, we probably should be thanking you too for the wonderful orchestration that you were able to put in place so that the whole thing worked very well. So thank you to you, and thank you to technology. Look, from our perspective from William Angliss, it's been a really worthwhile day. There was so much information that people wanted to bring to the discussion, and I think we've totally underestimated the time required for a discussion like that. And where we thought 45 minutes would be
significant when we were doing the planning. We thought, gee, will 1 or 2 questions be enough for each group to be able to develop responses in their time? Will we need more questions? We didn't need any more questions, we just needed a lot more time. But you've given us some really good insights as to where your priorities sit and what you believe needs to be done moving forward, and listening to commentary about we all need to listen more. We need to be listening to our students and people who need to be trained. We need to be listening to small business operators. We need to be giving people the opportunity to gain the skills required for the jobs that they hope to have after the post-COVID-19 period is upon us. So there was some really good identification of issues there. None of the groups, I don't think, got to the final question of, what new skill sets might we need post-COVID-19, and how can we use competency standards to give people the employability skills that they don't have at the moment. And certainly given the high unemployment of youth in Brazil and in Bahia, that would be a very useful discussion to continue on with. Nick or Bruce, is there anything you two would like to add from the discussions that you were facilitating? Just briefly from me, Wayne, I thought, yes, definitely we needed more time. But the observation that I made is that certainly there was an appreciation for a need to look at competency standards across quite a varied state, let alone varied country. And we did not want to be training robots. So the idea of when we develop competency standards is that we still have the human aspect and being able to cater for challenges that might be in a particular environment. So yeah, we had a long way to go, but it was a great discussion. Thank you. And I agreed with my group. We covered some good points. So I did like we talked about a safety star rating system like we do with the hotel systems, but also just seeing how we can generate more of that domestic demand while we're having issues trying to get people to come into the country. So, and we just talked about some experiences also happening here in South Africa, which also is a high tourism focused country, and with strict COVID restrictions at the moment, just discussing how we can sort of generate that domestic demand. But it was very good, and I agree, we probably needed a lot more time. We were still on question 1, but it certainly opened up a lot of greater discussion points and topics to discuss in the future. Thanks, Nick and Bruce. Look, we're probably coming to the end of our part of today, and we need to thank everybody for giving up another 2 hours at the end of your days. Yes, it's the start of our days, and some people are probably in the middle. But look, thanks for your ability to participate and the views that you provided. That's going to help us do some more planning for the next workshop that we conduct in 2 weeks' time. So from our point of view, thanks again for everybody's participation, and I might hand back to, I'm not quite sure where to hand back to get some final comments from the day. Whether Hobson wants to make some comments, Matt, you want to make some comments, and I don't want to put Craig Robertson on the spot, the CEO of TAFE Directors Australia, but he's there. He might like to make some comments as well. So I'll hand over. But thanks everybody for participation. Thank you very much, Wayne. Eu queria agradecer a todos e a todas
e você fecha, você fecha aí a nossa ação, são 18h56 aqui no Brasil, né? Então, agradecer, eu acho que nós estamos no processo de construção dessa parceria, de identificar objetos e objetivos a serem trabalhados nesse foco do setor da hospitalidade, turismo e gastronomia, e dentro do potencial que nós temos, que vamos articular com as universidades. Hoje nós temos aqui um representante da Universidade Federal do Sul da Bahia, onde nós já desenvolvemos uma parceria no curso do cacau e chocolate, através das fábricas e escolas, no itinerário contínuo, com o curso de alimentos de cacau e chocolate no ensino médio e o curso de cacau e chocolate no tecnólogo, na universidade. Esse aluno caminha para lá. Então, trabalhar essas competências, identificar essas potencialidades e nos instrumentalizar para a construção de uma proposta de qualificação, principalmente para os nossos estudantes da rede pública, para os setores produtivos que demandam profissionais e suas competências, mas identificar que o nosso projeto de governo é um projeto societário e a formação desses sujeitos em processo de aprendizagem propedêutica e profissional é muito importante. Então, esse binômio e essa articulação que a Austrália, no seu sistema de ensino, o faz muito bem, com maestria, né? Dessa articulação do propedêutico com a educação profissional, é esse rumo que não só a educação profissional, as quase 300 escolas de educação profissional nos 427 municípios que a Bahia tem, com seus diversos biomas, mas no novo modelo do ensino médio, com os itinerários de formação, né, que integram aí a educação profissional. Então, nós temos uma gama aí de opções, de caminhos a seguir nessa formação e nos setores especificamente que aí demanda competência mais específica e na qualidade da produção e da preparação desse profissional dentro dessas competências de mercado e da profissão. Muito obrigado a todos e até a próxima reunião. Mitchell. Thank you very much, Robson. Very quickly from me, thank you to everyone for your time today and for your participation, including in the breakout groups. The issues that have been drawn out today are really insightful, and I think everyone has really adapted to and learned and understood the competency-based approach and how to apply it in your context. And some of the issues that were brought up in discussion today were really interesting, and the potential for competencies to contribute to some of the regional issues and priorities you have for your communities, I think was really impressive. So thank you all very much from the Australian Embassy perspective. I don't know, Craig, if you wanted to say anything. Craig Robertson is the CEO of TAFE Directors Australia, Australia's national public training system. Thanks, Matthew, and it's been great to listen into the feedback and the insight in terms of what you're aspiring for, particularly in the tourism and hospitality and gastronomy sectors. The point I would just wish to make is that competency is potentially the bridge between industry development and opportunity for people. So if you can train people to that competency, that helps industry develop, create more business, more opportunity, and therefore is the opportunity for the individual as well. That tends to be the trick, the approach that we've had in Australia, which has been beneficial for us, and particularly through Matthew and Christina and William Anglis, we look forward to seeing if that agenda can be developed over the next few months and years. And so thank you very much for your time. It's really been appreciated.
And Thank you, maybe I Craig. would like to suggest now that we're in a meeting format that we get a group photo at the end. So if people would like to put their videos on, and we could have a screenshot to remember this session by. Thank you. Eva, can I have a few minutes to do my hair, please, and get my makeup? All right. Thank you very much. Bye. Thank you, everybody. Goodbye. Okay, see you. Até a próxima.